sometimes very difficult to untangle. र खोल्न धेरै गाह्रो हुन्छ. So we need a lot of help from our friends. र त्यसको लागि हाम्रो साथीहरूको धेरै सहयोग चाहिन्छ. That's Prabhupada's movement. र यही श्रील प्रभुपादको अभियान हो. Okay, what verse? 39 and 40. 39, 40, okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janabal Lava Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Janabal Lava Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamunatira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Munatira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Nandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Swami Vishnu Paramahansa Parivrajikacharya Astos that is Srimad Divine Grace. Aveshana Rinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki
ISKCON founder, PPT founder, Srila Prabhupada King. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivakacharya Stolz Adhisisama Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada King. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Prabhu Nityananda Ki. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhana Ki. Mathura Vrindavan Dhama Ki. Navadvip Mayapur Dhama Ki. Jagannath Puri Dhama Ki. Ek Chakra Dham Ki. Ek Chakra Dham Ki. Ek Chakra Dham Ki. Jamuna Mai Ganga Mai Ki. Vishnumati Mai Ki. Shrimati Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Sri Harinam Sankirtan Ki. Sankirtan Yagya Ki. Transcendental Book Distribution Ki. Transcendental Prasadam Distribution Ki. Transcendental Cow Protection Ki. Transcendental... What else? We had everything? Book Distribution, Cow Protection, Prasadam Distribution. Samaveda Bhakta Vrinda Ki. Lord Nityananda's Appearance Day, Mahamotsav Ki. Lord Nityananda's Festival in the Something Party Palace in Pazan Ki. Samaveda Bhakta Vrinda Ki. Go Premanandi. All glorious Tamil devotees. All glorious Tamil devotees. All glorious Tamil devotees. Madhurya Kandambini Mataji's Russian drama traveling party Mahamotsav Ki. Go Premanandi. All glorious Tamil devotees. All glorious Tamil devotees. All glorious Tamil devotees. Glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Which did you put on the board? 40. Okay. I'll read the 39 quickly. हामी फटाफट 39 नम्बर श्लोक पढ्छौं. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Naitat khalāyopadiśen. naitat khalāyopadiśen. Nāvinītāya karhicit. nāvinītāya karhicit. Stabdhāya na bhinnāya. stabdhāya bhinnāya. Naiva dharma-dhvajāya cha. naiva dharma-dhvajāya cha. We need the English or what? We want English? Was Brother it? Chow? Okay. Lord Kapila continued. This instruction is not meant for the envious, for the agnostics, or for persons who are unclean in their behavior, nor is it for hypocrites or for persons who are proud of material possessions. भगवान कपिलले अगाडि भन्नुभयो, यो उपदेश ती व्यक्तिहरूका लागि होइन जो ईर्ष्यालु, असंशयी तथा दुराचारी छन्, न यो उपदेश तिनीहरूका लागि हो जो कपटी एवं आफ्नो भौतिक सम्पत्तिप्रति अभिमानी छन्. Okay, text 40. श्लोक संख्या 40. न khalāyopadiśen. लोलुपाय उपदिशेत्. न griharudha गृहारूढा चेतसे. न bhaktaya ca me jatu. न भक्ताय च मे जातु. न मद bhakta भक्त द्विषam अपि न lolupāyopadiśen. न लोलुपाय उपदिशेत्. न griharudha चेतसा. न गृहारूढ चेतसे. न
na griharuda cetase, na griharuda cetase, na bhaktaya cha me jatu, na bhaktaya cha me jatu, na mad bhakta dvishamapi, na mad bhakta dvishamapi, na lolupaya upadiśet, na griharuda cetase, na bhaktaya cha me jatu, na mad bhakta dvishatapi, na lolupaya upadiśen, na griharuda cetase, na bhaktaya cha me jatu, na mad bhakta dvishamapi. Something happened. Na होइन lalupaya लालचीलाई upadiśet उपदेश दियोस् na हुँदैन griha aruda cetase गृहस्थ जीवन प्रति आसक्तलाई na हुँदैन abhaktaya अभक्तलाई cha. तथा Oh, I'm sorry, I'm not saying English. Me of me मेरो jatu ever कहिल्यै not हुँदैन mat my मेरो bhakta devotees भक्तगण dvisham to those who are envious of द्वेषीहरूलाई api also. पनि. Translation and purport His Divine Grace of Nityananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada King. Jai. It is not to be instructed to persons who are too greedy and too attached to family life. यो उपदेश ती व्यक्तिहरूलाई नदियोस् जो अत्यन्त लालची एवं गृहस्थ जीवनप्रति अत्याधिक आसक्त छन्. Nor to persons who are non-devotees. अभक्त एवं जो भगवानका द्वेषी छन् तिनलाई पनि यो उपदेश नदियोस्. And who are envious of the devotees. र भगवानका द्वेषीहरूलाई and of the personality of Godhead. र भगवान र भक्तहरूका द्वेषीहरूलाई. Purport. Persons who are always planning to do harm to other living entities are not eligible to understand Krishna consciousness and cannot enter into the realm of transcendental loving service to the Lord. जो व्यक्तिहरू सधैँ अरूलाई हानि पुर्याउने योजनामा व्यस्त रहन्छन् तिनीहरू न कृष्ण भावनालाई बुझ्ने अधिकारी हुन्छन् न त भगवानको दिव्य प्रेमभक्तिको क्षेत्रमा प्रविष्ट हुनका लागि नै योग्य हुन्छन्. Also, there are so-called disciples who become submissive to a spiritual master most artificially with an ulterior motive. साथै यस्ता तथाकथित स्वार्थी शिष्यहरू पनि हुन्छन् जो गुरुनिष्ठ भएको देखावटी गर्छन्. They also cannot understand what Krishna consciousness or devotional service is. तिनीहरूले पनि कृष्ण भावना अथवा भक्ति के हो भन्ने जान्न सक्दैनन्. Persons who, due to being initiated by another sect of religious faith, do not find devotional service as a common platform for approaching the Supreme Personality of Godhead, also cannot understand Krishna consciousness. अन्य धार्मिक सम्प्रदायमा दीक्षित भएका कारण केही व्यक्तिहरूले भक्तिलाई भगवानसम्म पुग्ने सिधा पद मान्दैनन् र तिनीहरूले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनन्. We have experienced that some students come to join us
I'll read again. We have experienced that some students come to join us, but because of being biased in some particular type of faith, they leave our camp and become lost in the wilderness. हामीसँग केही विद्यार्थीहरू हाम्रो सङ्घमा आबद्ध हुन आएका तर कुनै विशेष किसिमको श्रद्धामा आश्रित रहेका कारण हाम्रो दललाई छोडेर तिनीहरू अलपत्र परेको अनुभव छ। Actually, Krishna consciousness is not a sectarian religious faith. It is a teaching process for understanding the Supreme Lord and our relationship with Him. वास्तवमा कृष्ण भावना कुनै सम्प्रदाय विशेषको धर्म होइन, यो त परमेश्वर तथा उहाँका साथ रहेको हाम्रो सम्बन्धलाई जान्ने शिक्षण विधि हो। Anyone can join this movement without prejudice, but unfortunately there are persons who feel differently. जो कोही पनि यस आन्दोलनमा बिना भेदभाव सम्मिलित हुन सक्दछ, तर कोही यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसलाई यो भिन्न किसिमको लाग्दछ। It is better therefore not to instruct the science of Krishna consciousness to such persons. अत यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृष्ण भक्तिको शिक्षा नदिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ। Generally, materialistic persons are after some name, fame, and material gain. So, if someone takes to Krishna consciousness for these reasons, he will never be able to understand this philosophy. सामान्यतया भौतिकवादी व्यक्तिहरू केही नाम, यश तथा लाभका पछाडि हुन्छन्। अत यदि कसैले यी कारणहरूले कृष्ण भावनालाई अपनाएको छ भने उसले कहिल्यै यो दर्शनलाई बुझ्न सक्दैन। Chief Jago. Nityananda. Chief Jago. Nityananda Bole. New song. नयाँ यो भजन हो। You know that one? यो भजन आउँछ तपाईहरुलाई? Okay. Such persons take to religious principles as a social decoration. यस्ता व्यक्तिहरूले धर्मलाई केवल सामाजिक अलङ्कारका रूपमा देख्दछन्। Anyone like that? Social decoration? सामाजिक अलङ्कार जस्तो लाग्छ? Me. म I got decorated. Guru. श्रृंगार गर्दैछु गुरु भनेर। Sannyasi. सन्यासी हुँ। Nice little room. राम्रो कोठा पनि छ। Nice little servants. र सेवकहरू पनि छन् राम्रा राम्रा। That's me. त्यो मै हो। Social decoration. सामाजिक Actually, my father was a complete atheist. वास्तवमा मेरो पिता चाहिँ पुरा नास्तिक हुनुहुन्थ्यो। He used to say, this belief in God, baloney. र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो भगवानमा विश्वास राख्ने यो काम नलाग्ने चिज हो। If there is God, why is there so much suffering in this world? यदि भगवान हुनुहुन्छ भने यो संसारमा यति धेरै दुःख किन भएको त? It was just hopeless to try and preach to him. र उहाँलाई प्रचार गर्ने कुनै आशै थिएन। Leave him alone, you know. उसलाई आफ्नो काममा छोड्नु पर्थ्यो। Hope he'll give me a donation. र आशा छ कि उहाँले केही डोनेसन चाहिँ दिनुहुन्छ कि दान। But one time he said, एकचोटि उहाँले भन्नुभयो, I'm proud of my son. मलाई मेरो छोरामा गर्व छ। He's got to the top of his trade. उहाँ आफ्नो व्यापारको सबभन्दा उच्च स्थानमा पुग्नु भएको छ। Now he's a leader. He's a guru, he's a sannyasi. Everyone respects him. He's got to the top. अब उहाँ गुरु बन्नुभएको छ, सन्यासी बन्नुभएको छ, सबैले उहाँको सम्मान गर्छन्, टुप्पोमा पुगेको छ। That's how he saw me. उहाँले यसरी हेर्नुहुन्थ्यो मलाई। So that's why I joined, you know. I was a failure in the material world. त भौतिक संसारमा त हामी हरेस गएका थियौँ मैले। No woman would stick with me.
कोही युवती मसँग लाग्दैन थिए, had no money, पैसा पनि थिएन मसँग, nothing to eat. खानालाई पनि केही थिएन। I was standing on the street corner in London on a very cold day. यस्तो जाडोको दिनमा लन्डनको कुनामा म बसिरहेको थिएँ। And suddenly, it was very foggy. You couldn't see anything, just fog. र सबैतिर कुहिरो लागेको थियो, केही देखिएको थिएन। I was just lost in ignorance. र म अन्धकारमा हराएको थिएँ। I just heard this noise. Coming closer and closer. र बिस्तारै बिस्तारै यो आवाज नजिक 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 आएको मैले सुन्दै गएँ। I don't know what it was. र मलाई थाहा थिएन यो के हो भनेर। All of a sudden, र एक्कासी the Hare Krishnas came out of the fog. त्यो कुहिरोबाट हरे कृष्णहरू बाहिर निस्केर आए। And a spotlight of bright light from the sun spotlighted them. र सूर्यको किरणले सिधा उनीहरूमाथि ज्योति पार्यो। And they were sweating. र पसिना आउन थाल्यो। They'd been dancing for 2 miles. र मलाई लाग्छ उनीहरू लगभग 2 माइलदेखि नाचिरहेका थिए। They had shaved heads, tilak. र सबैले कपाल खौरेका थिए, तिलक लगाएका थिए। I'd never seen them before. कहिले मैले यस्तो भक्तहरू देखेकै थिइनँ। And I nearly vomited. र मलाई त झन्नै उल्टी नै आउन खोज्यो। It was so horrible to me. मलाई त एकदम भयावह I लाग्यो। was in such a dark place. यस्तो अन्धकारमय ठाउँमा I don't want to talk about it. यसको बारेमा मलाई कुरै गर्न मन थिएन। But when I think about it, तर जब म अहिले सोच्छु, it was the mercy of Lord Nityananda. यो वास्तवमा नित्यानन्द प्रभुको कृपा थियो। I didn't throw a stone at them. मैले उनीहरूलाई झगडा गरिन, उनीहरूलाई बोलाएको होइन। You remember the story of Lord Nityananda? तपाईँलाई नित्यानन्द प्रभुको कथा याद छ? First time they went to Jagai and Madai, they had to run away with Haridas Thakur. Let's run for it, they're going to kill us. पहिलोचोटि जग्गामा गएर प्रचार गर्न जाँदा भाग्नुपर्ने अवस्था आयो हरिदास ठाकुर र नित्यानन्द प्रभुलाई। And Lord Chaitanya was very pleased, they tried. र चैतन्य महाप्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो कि उहाँले कोसिस गर्नुभयो। He can't have been reading this sloka. अहिले यो श्लोक पढेर त हुन्न त्यहाँ। Lord Chaitanya was very pleased they weren't reading this sloka. चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले यो श्लोक पढ्नु भएको थिएन। These Jagai and Madai is a completely hopeless case. किनकि जगाई मदाई भनेको त कुनै आशाविहीन अवस्था थियो। The rule is leave such guys alone. हामी कुनै भगवानलाई मान्दैन, हामीलाई एक्लै छोड्दियो भने जस्तो। But they tried. तर पनि कोसिस गर्नुभयो And they risked their lives. र आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनु भयो। So then Lord Nityananda thought, well, if these guys, Jagai and Madai, become devotees, Lord Chaitanya will be glorified. र नित्यानन्द प्रभुले सोच्नुभयो कि यदि यी जगाई मदाईले हामीले भक्त बनाउन सक्यो भने श्री चैतन्य महाप्रभुको कत्रो यश बढ्छ। Go, let's try again. फेरि एकचोटि कोसिस गरौँ न। So they tried again. र फेरि कोसिस गर्नुभयो। And this time, Madai was really heavy. र यसपालि चाहिँ मदाई एकदम भारी भए। Please chant Hare Krishna. कृपा गरेर हरे कृष्ण जप्नु न। You cop this, mate. त उहाँले यो माटोको भाँडा उचालेर टाउकोमाथि बजाएर दिनुभयो। Blood pouring down Lord Nityananda's forehead. र नित्यानन्द प्रभुको निधारबाट रगत बग्न थाल्यो। And immediately Lord Chaitanya heard the news. He started running. Chakra, chakra, chakra. र जसै भगवान चैतन्य महाप्रभुले यो खबर सुन्नुभयो दौडेर त्यस ठाउँमा आउनुभयो र आफ्नो हात उठाएर चक्र 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 भनेर बोलाउनु Lord भयो। Chaitanya lost it completely. He lost his cool. He came to deliver fallen souls, but he completely forgot. र चैतन्य महाप्रभुले म पतित आत्माहरूको उद्धार गर्न आएको हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिनु भयो। I'm going to kill them. I'm going to kill them. अहिले यिनीहरूलाई मार्छु म भनेर चक्र उठाउनु भयो। And Lord Chaitanya, hey, hold on, man. र नित्यानन्द प्रभुले भन्नुभयो एकछिन पर्खिनु। This is a Sankirtan movement. पर्खिनु पर्खिनु यो त सङ्कीर्तन अभियान हो। You can't kill them now. अहिले नै नमार्नु न यिनीहरूलाई। And you know this Jagai, र तपाईँलाई थाहा छ यो जगाई जो छ, Madai was going to hit me a second time with the pot. यो मदाईले मलाई फेरि दोस्रोचोटि हान्नेवाला थियो। Jagai, stop him. He's innocent. This guy is innocent. Nityananda's innocent. र जगाईले भन्नुभयो छोड्दै यो बिचारा केही जान्दैन, निर्दोष छ। He only wants you to chant Hare Krishna. उसले केवल हरे कृष्ण जप मात्रै भनिरहेछ। Lord Chaitanya, what? This Jagai saved Nityananda. र जब चैतन्य महाप्रभुले सुन्नुभयो ओहो जगाईले नित्यानन्द प्रभुलाई बचाएको, Oh, wow.
So then Lord Chaitanya cooled down. र तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु शान्त He हुनुभयो embraced Jagai. र उहाँले जग्गाले आलिङ्गन गर्नुभयो And then somehow or other Madai was also forgiven. र तत्पश्चात मदाईलाई पनि क्षमा गरियो He said, I'll vouch for him. He'll become a good man, don't worry. र अब ऊ राम्रो मान्छे बन्नेछ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभयो I said, all right, I promise. You have to promise, you guys. र उहाँले भन्नु ठिक छ तिमीहरूले अब वचन दिनुपर्छ You've got to give up your nonsense. अब तिमीहरूको नचाहिने चिजहरू छोड्नुपर्छ So unfortunately, it didn't happen to me. दुर्भाग्यवश मलाई त यस्तो भएन I didn't give up my nonsense immediately. मैले मेरो नराम्रो कुरालाई तुरुन्त छोडिनँ When I look back, I must have got some mercy there. तर मलाई के थाहा छ भने मैले केही न केही कृपा त त्यहाँ पाएँ Yeah. Because Prabhupada sent those devotees to London. किनभने शिल प्रभुपादले ती भक्तलाई लन्डन पठाउनु भएको And थियो who is Srila Prabhupada? र त्यहाँ शिल प्रभुपाद हुनुहुन्थ्यो He's representative of Lord Nityananda. उहाँ स्वयं नित्यानन्द प्रभुको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ Spiritual master is representative of Lord Nityananda. Do you know that? आध्यात्मिक गुरु नित्यानन्द प्रभुको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ You तपाईलाई know थाहा Lord छ Nityananda is the first spiritual master. किनकि भगवान नित्यानन्द प्रभु प्रथम गुरु हुनुहुन्छ Just like Balaram. जसरी बलराम Balaram arranges everything for Krishna. बलरामले कृष्णको लागि हर चिजको व्यवस्था गर्नुहुन्छ Makes arrangements to protect Krishna. And so Lord Chaitanya sent Lord Nityananda to preach in Bengal. र त्यसैले भगवान चैतन्य महाप्रभुले नित्यानन्द प्रभुलाई प्रचार गर्न बङ्गालमा प्रचार गर्न पठाउनु You भयो better get married. You get married. र तपाईँ विवाह गर्नुहोस् पनि भन्नुभयो That was a wonderful story. र त्यो पनि सुन्दर कथा छ Yeah. We sometimes go to that place on the Navadvip Mandal Parikrama. र नवद्वीप मन्दिर परिक्रमा कहिलेकाहीँ हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ I can't remember the exact names, ठ्याक्कै ठाउँहरूको नाम चाहिँ मलाई याद छैन but this Brahmin had two daughters, Vasudha and Janavi. र यी ब्राह्मणको दुईजना छोरीहरू थिए जानवा र वसुधा And Lord Nityananda wanted to marry them. र नित्यानन्द प्रभुलाई उनीहरूलाई बिहा गर्ने इच्छा थियो Everyone likes a love story, right? सबैजनालाई यो प्रेम कहानी मनपर्छ नि होइन So Lord Nityananda's got a love story. त नित्यानन्द प्रभुको पनि प्रेम कहानी छ So this brother is, no, this guy is avaduta. How can I give my daughters to him? र उहाँको पिताले भन्नुभयो ओहो यस्तो अवधूतलाई मेरो छोरीहरू कसरी दिन सक्छु Anyway, he was in town. Lord Nityananda was in town. त जे होस् नित्यानन्द प्रभु त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नगरमा And his daughter, one of the daughters, correct me if I'm wrong, Vasudha, she died of a fever. र त्यो दुईटा छोरीमध्ये एउटा छोरी मलाई लाग्छ वसुधा उहाँ चाहिँ एकदमै ज्वरो आयो She just passed away. र उहाँको अन्त नै भयो मानौ शरीरै छोड्नु भयो So they were carrying her pyre, the body on the bamboos. They carried down to the river to burn the body. र उहाँको शरीरलाई त्यो बाँसमाथि राखेर हरियो बाँसमाथि लगेर जलन लिएर गइदै थियो Ganga was the Ganga. गङ्गामा And Lord Nityananda was there. What's going on? र नित्यानन्द प्रभु त्यही हुनुहुन्थ्यो के भइरहेछ यहाँ It's Vasudha. She's passed away. वसुधा उहाँ चाहिँ बित्नु भयो And naturally her father is completely distraught, freaked out, and my daughter's died in the bloom of her life. She just passed away. र उहाँको पितालाई एकदमै दुःख भइरहेको थियो ओहो भर्खर युवा अवस्थामै मेरो छोरीको निधन भयो भनेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो Lord Nityananda went up to her. र नित्यानन्द प्रभु उहाँ भाटामा जानुभयो Vasudha, wake up, get up. र उहाँले भन्नुभयो वसुधा उठ उठ And she woke up. र वास्तवमै उठ्नु भयो So her father was so happy. He said, I'll give you both my daughters. र उहाँको पिता यति खुसी हुनुभयो म मेरो दुईटै छोरी तपाईँलाई बिहे गरेर दिन्छु Lord Nityananda ki जय So anyway, that's a miracle, no? त जे होस् कस्तो चमत्कार नि Of course, I won't tell you about more miracles. अवश्य अरू चमत्कारको बारेमा बताउँदिनँ My first prasadam was a miracle. मैले पहिलोचोटि प्रसाद पाएको पनि चमत्कार थियो I thought I was Lord Buddha, but I was really hungry. मलाई एकदमै भोक लागिरहेको थियो
Lord Buddha is hungry. Have you ever heard of that? Lord Buddha. मैले सोच्थेँ म भगवान बुद्ध हुँ तर मलाई एकदम भोक लागिरहेको थियो. So someone told me I better go to the Radha Krishna temple and get a free meal. र कसैले मलाई भने तपाईँ बरु राधाकृष्ण मन्दिरमा गएर फ्रीमा खान पाइन्छ जानु न. So I went there and there was nobody around. र त्यहाँ गएँ त्यहाँ त कोही रहन्छ. They'd all gone on Sankirtan. सबैजना सङ्कीर्तनमा जानुभएको But रहेछ. one Mataji put her head out the basement and she said, you want something to eat? You in America, you want something to eat? र एकजना माताजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ र उनले तिमीलाई केही खान मन लागेको छ? It was Malati Devi Dasi, उहाँ चाहिँ मालती देवी दासी माताजी one हुनुहुन्थ्यो. of the first disciples of Prabhupada. श्रील प्रभुपादका सर्वप्रथम शिष्यहरूमध्ये She एकजना. took one look at me and she thought, this is a tough case, this one. र उहाँले मलाई हेरेर सोच्नुभयो यो त एकदम गाह्रो छ भक्त She'd भन्दा. seen many hippies, but I think it was the worst. उहाँले धेरै हिप्पीहरूलाई देख्नुभएको थियो होला. म सबसे खराब हिप्पी थिएँ सायद. She said, come down, we've got some prasadam for you. र उहाँले भन्नुभयो तल आउनु न तपाईँको लागि मैले प्रसाद राखिरहेको छु. So to cut a long story short, she gave me a big pot of green mung dal. यता कथालाई छोटकरी भन्नु पर्दाखेरि उहाँले मलाई ठुलो भाँडामा हरियो मुङ दाल दिनुभयो. That was all that was left. त्यही बाँकी थियो. Everyone had taken their midday meal and gone off on Harinam. सबैजनाले दिउँसोको प्रसाद लिएर हरिनाम गर्न गइसक्नु भएको That was थियो. my first prasadam. मेरो पहिलो प्रसादम यही थियो. Another Nityananda's mercy. र यही हो नित्यानन्द प्रभुको अर्को कृपा. This is how Prabhupada spread the movement, र यसरी नै श्रील प्रभुपादले अभियानलाई फैलाउनु भएको हो. giving out Lord Nityananda's mercy. नित्यानन्द प्रभुको कृपालाई वितरित गरेर. Halva, puri, tarkari, sabji, rice, everything. This is Lord Nityananda's mercy, prasadam. यो हलवा पुरी तरकारी सब्जी सब थोक नित्यानन्द प्रभु. Sweet rice. खीर पनि. I like this sweet rice. It has gulmarich in it. Gulmarich. र खीरमा विशेष गरी गोलमरिच राखेको चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ. Who likes that? कसलाई मनपर्छ यो? No, you're all Brahmins. You don't like it. त ब्राह्मणहरूलाई यस्तो मन पर्दैन. So anyway, this is how Lord Nityananda spread this movement through Srila Prabhupada. त यसरी नित्यानन्द प्रभुले श्रील प्रभुपादको माध्यमबाट यो अभियानलाई विस्तरित गर्नुभयो. We don't want to surrender to Krishna. कसैले पनि कृष्णमा समर्पण गर्ने इच्छा All these हुन्न. people in these two verses, they don't want to surrender to Krishna. यो संसारका प्रत्येक व्यक्ति कसैलाई पनि कृष्णमा समर्पण गर्न इच्छा हुन्न. But we have to glorify Lord Chaitanya. तर हामीले चैतन्य महाप्रभुको यशोगान गर्नुपर्छ. Yāimam paramam goyam mad bhaktes vavidasiti. Of all the servants of the Lord, the one who is preaching this message is most dear to me. भगवानका सबै सेवकहरू मध्येबाट जसले भगवानको सन्देशलाई विस्तारित गर्छ ऊ सबैभन्दा प्रिय हुन्छ. Krishna says in Bhagavad Gita, कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ. and there will never be another servant more dear. र त्यो भन्दा बढी प्रिय अरू कुनै भक्त हुने छैन. So on this Lord Nityananda's appearance day, तर आज यो नित्यानन्द प्रभुको आविर्भाव दिवसमा we could think this is how to please Lord Nityananda. हामीले सोच्नुपर्छ यसरी हामीले नित्यानन्द प्रभुलाई खुसी So बनाउन सक्छौँ. please our Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and the whole disciplic succession. We can please them by going out to preach. हामीले आफ्नो गुरु महाराजलाई श्रील प्रभुपादलाई कसरी प्रसन्न गर्ने त बाहिर गएर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ. Yeah. And Nepal is a special place. र नेपाल त विशेष ठाउँ हो. Prabhupada wanted a stronghold of Krishna consciousness here. श्रील प्रभुपादलाई कृष्ण भावनामृतको दह्रो पकड होस् भन्ने इच्छा थियो. If the whole world falls into Maya, Nepal should not fall into Maya. यदि सारा संसारै मायामा पर्छ भने पनि नेपाल चाहिँ मायामा पर्नु हुँदैन. And then the Gorkhas can come spreading out all over the world and spread Krishna consciousness. र गोर्खालीहरू सारा संसारभरि कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्नुपर्छ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, time is up. Maybe time for one question. Because translation takes a bit of time. Excuse me, Rupeshwar Prabhu. I overshot the mark. Should have finished at 6 o'clock. समय सिद्धिसकेको छ किनकि अनुवाद गर्नलाई पनि टाइम लाग्छ. एउटा प्रश्न हामी कसैको लिन सक्छौँ. Yes, Mataji.
Why is it that the living entities do not want to surrender unto Krishna? Because we're covered. किनभने हामी ढाकिएका छौं. Just like, some brahmacharis lying in bed, it's 4:15, 15 minutes to Mangal Arati. कहिलेकाहीँ हामी जस्तो मानौ खाटमा सुतिरहेका हुन्छौं 4:15 भयो 15 मिनेट बाँकी छ मङ्गल आरती हुन. Prabhu, Mangal Arati. ए प्रभु उठ्नु उठ्नु मङ्गल आरती भयो भने. He's got a very warm kumbal. तातो कम्बलमा सुतिरहेको हुन्छ. He's got no intelligence. तर त्यहाँ बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ नि. He doesn't see his real self-interest. उसले आफ्नो वास्तविक स्वार्थलाई बुझ्न सकेको हुँदैन. This is ignorance. यो अज्ञान हो. Like animal. पशु तुल्य. Animal doesn't understand. Say Pashu Durachar in that song. Nitai pada kamalam koti chandra sushitala ye chayaya jagata duraya. The Lord Nityananda is more, it's like the shining mercy. The Lord Nityananda is like shining of millions of moons. Nityananda Koti sushitala. नित्यानन्द प्रभुको चरण कमल उहाँको कृपा करोडौं चन्द्रमा तुल्य छ. But Pashu Duracharya, we are stuck in ignorance, like animals. जो व्यक्तिहरू उहाँलाई मान्दैनन् उनीहरू चाहिँ पशु तुल्य भएर अज्ञानमा बसेका छन्. But there's a way तर तरिका छ to get people out of ignorance, व्यक्तिहरूलाई अन्धकारबाट हटाउने तरिका छ. थाहा छ तपाईहरुलाई? When I was temple commander in London, जब म लन्डन मन्दिरमा टेम्पल कमान्डर थिएँ, I was just a new devotee. म भर्खर नयाँ भक्त थिएँ. So I thought I was very great. र मैले सोचेँ म एकदम ठुलो छु. If someone was sleeping in their sleeping bag, he said, rip the sleeping bag off of them, pour some cold water on them. र कोही चाहिँ स्लिपिङ ब्याग भित्र सुतिरहेको हुन्छ, तिनीहरूको स्लिपिङ ब्याग खनाएर चिसो पानी खनाइदिन्थे तिनीहरूमाथि. Half the people left the temple when I was temple commander. र आधी भक्तहरू मन्दिर छोडेर भागे. Only 1 or 2 survived. केवल 1-2 जना मात्रै बाँचे. We shouldn't be like that, actually. त्यति साह्रो नि हुनुहुन्न. This is like Prabhupada's hospital. यो त प्रभुपाद जीको अस्पताल जस्तो हो. But when we on Harinam Ruchi, त जब हामी हरिनाम रुचिमा हुन्छौँ, I told you before, तपाईहरुलाई भन्छु मैले पहिले पनि. Prabhupada said rhythm is the universal religion. श्री प्रभुपादले भन्नुभएको छ कि यो ताल नै संसारकै धर्म हो. You get people to start moving, boom, 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 boom. जब हामी चाहिँ ताल दिन्छौँ सबै व्यक्तिले यसो हल्लिन थाल्छन्. They're drinking their wine, they got their girlfriend, they got their steak and chips, उनीहरू आफ्नो गर्लफ्रेन्ड समाते हुन्छन्, रक्सीको बोतल समाते हुन्छन्, मासु खाइरहेका हुन्छन्, चिप्स खाइरहेका हुन्छन्. But boom, 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 boom. Hare Krishna. They start clapping their hands. Hey man, this sounds good. यसमा बिस्तारै उनीहरूले ताली बजाउन थाल्छन्. हो यो त राम्रो छ Let's है. have a party. These Hare Krishnas are not so bad. र उनीहरूलाई हरे कृष्ण त्यति नराम्रो पनि होइन. Pretty soon they're on their feet, र बिस्तारै उनीहरू उठेर नाच्न थाल्छन्. And the Maharajas grab the Maharajas, the boys grab the boys. र माताजीहरूले माताजीलाई समाउँछन्, केटाहरूले केटालाई समाउँछन्. Pretty soon the whole restaurant's a rave. It's a rave. एउटा सारा रेस्टुरेन्टमा मन आगो लाग्यो जस्तो. And the managers of the restaurant, hey, stop, get the Hare Krishnas out of here. र रेस्टुरेन्टको जो म्यानेजर हुन्छ, ए हरे कृष्णलाई निकाल यहाँबाट. But it's too late. तर अब ढिलो भइसक्यो. They took the medicine. उनीहरूले औषधि खाइसके. They took the, how do you say, what you call it? The भ्याक्सिन of Hare Krishna. उनीहरूले हरे कृष्णको भ्याक्सिन हानिसकेका छन्. Just like I took the vaccine, I didn't even want it. जसरी यो भ्याक्सिन मलाई लिन मन थिएन तै पनि लिन पर्यो. But I had the holy names. तर हरिनाम त्यस्तो हो. So this is solution. त यही नै समस्याको And समाधान then हो. any guys who got any brain left, you can give them a book. र कोही व्यक्तिको चाहिँ दिमागको चाहिँ बाँकी छैन उसलाई किताब पनि दिने. Yeah. And then a prasadam also. र प्रसादम दिने. Invite to the temple. र मन्दिरमा बोलाउने.
Lord Nityananda Sankirtan Movement King. Jai. Srila Prabhupada King. Jai. Go Premanandi. Hari Hari Bo. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Dhanyavad. Hare Krishna. Any more questions? प्रश्नहरु कसका Why the Lord created me as a human being? किन मलाई भगवानले मान्छे बनाएर जन्माउनु भयो? Because you got the chance to get Lord Nityananda's mercy. ताकि तपाईले मौका पाउनुहोस् नित्यानन्दको कृपा पाउन. You got a better chance than the animals, the bugs, the fishes. You got a better chance. त्यो किराहरू जनावरहरू भन्दा पनि अझै राम्रो उत्कृष्ट मौका तपाईले पाउनुहुन्छ. 84 lakh species of life, only 400,000 are human. त्यो सबै जीवयोनिहरु 64 लाख जीवयोनिहरुमा केवल 4 लाख चाहिँ मनुष्यहरु छन्. And out of 400,000, there's many uncivilized Aborigine types. They can hardly understand anything. र ती 4 लाख मनुष्य योनिमा पनि कतिपय त चाहिँ आदिवासी जंगलीहरु छन्. Especially in Nepal, you have a very high human birth. तर विशेष गरी यो नेपालमा तपाई जन्मिनु भएको छ एकदम उच्च स्तरीय मनुष्य जन्म पाउनु भएको छ. Krishna says in Bhagavatam, Manusyanam sahasresu kaschit yatate siddhe yatatam apisiddhanam kaschit mam veditaram. Out of thousands amongst men, one may endeavor for self-realization. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ हजारौं व्यक्तिमा कोही एक जनाले यो आत्मसाक्षात्कारको लागि प्रयास गर्छ. And out of thousands amongst them, one may know me in truth. र तीस्ता प्रयास गर्ने हजारौं मध्ये कोही एकले मलाई सत्य रूपमा जान्न सक्छ. So you're very fortunate. You're very fortunate. त्यसर्थ तपाईं अत्यन्त भाग्यमानी हुनुहुन्छ. To come into this class and with all the devotees and see Prabhupada and the deities. You're so fortunate. त यहाँ मन्दिरमा आएर भक्तहरुको संगमा बस्नु, भगवानको विग्रहको दर्शन गर्नु, प्रभुपादजीको दर्शन गर्नु यो एकदमै ठूलो भाग्य हो. Give him prasadam, quick. उहाँलाई तुरुन्त प्रसादम दिइहाल्नु. No prasadam to give out. Fasting. What happened? Fasting. Oh, fasting. Okay. You have to take the rough with the smooth. Normally, in a normal day, there would be. He doesn't have to break his fast. Give him prasadam. There's a nice story. I don't know if I should tell you. एउटा सुन्दर कथा छ मलाई भन्नुहुन्छ हुन्न थाहा हैन. It took place in Mayapur. मायापुरमा हो. Bhaktisiddhanta Saraswati was the first to send his disciples to England. भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर पहिलो यस्तो व्यक्तित्व जसले आफ्नो शिष्यहरूलाई इङ्ल्यान्ड पठाउनु भयो. Ban Maharaj and others, they went. बन महाराज र अरू भक्तहरू जानुभएको थियो. They preached to the aristocracy. They were not very successful. Srila Prabhupada King. जय. र त्यहाँका धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रचार गर्नुभयो त्यति सफल भएन. So although they were not successful, they tried. त सफल नभए पनि उहाँले प्रयास चाहिँ गर्नुभएको थियो. His Guru Maharaj called them back. र उहाँको गुरु महाराजले फिर्ता बोलाउनु भयो. He was sending money to them, but they weren't making headway preaching. र उहाँले पैसा पनि पठाउनु भयो तर प्रचार त्यति राम्रो गर्न सकेनन्. And they came to Mayapur. र मायापुरमा आउनु भयो. They came to the Gaudiya Math. र गौडिया मठमा आउनु भयो. It was Ekadashi. र एकादशीको दिन थियो. It was Ekadashi. So they came in and they paid their obeisances. And you know what Bhaktisiddhanta Saraswati said? र उनीहरू भित्र आए प्रणाम गरे र थाहा छ भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले के भन्नुभयो? Give them full prasadam, rice, dal, sabji, everything, chapatis. उहाँले भन्नुभयो उनीहरूलाई पुरा प्रसाद राइस दाल सब्जी रोटी सब थोक देऊ भन्नुभयो. What? And it's Ekadashi, Guru Maharaj, it's Ekadashi. उहाँले भन्नुभयो गुरु महाराज आज त एकादशी हो. They are preachers. उहाँहरू प्रचारक हो. They went to the west, they tried. उहाँहरू पाश्चात्य जगतमा जानुभयो कोसिस गर्नुभयो. So this is, of course we don't want to break Ekadashi, but this is our mood. तर अवश्य हामीले एकादशी तोड्न त हुन्न तर भावना चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ. Anything to spread this movement to the rascals, the Pashu Durachara.
we have to save this movement. We have to save the world. हामीले सारा संसारलाई बचाउनु छ, यस्ता पशुतुल्य व्यक्तिहरूलाई प्रचार गर्नु छ। This is emergency. यो अत्यन्त आपतकालीन स्थिति हो। My godbrother Harikesh, he didn't want to go to Russia to preach. He didn't want to. मेरो गुरुभाइ हरिकेश महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई रसिया जान मन थिएन प्रचार He गर्नलाई। was a very good typist. He was typing all Prabhupada's letters. उहाँ एकदमै राम्रो चाहिँ टाइपिङ गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुपादका चिठीहरू टाइप गर्नुहुन्थ्यो। And Bhaktisiddhanta saw this guy is really intelligent. He's enterprising. He's got energy. र प्रभुपादले देख्नुभयो कि उहाँ चाहिँ एकदमै तेजस्वी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रचार गर्न दक्ष हुनुहुन्छ। So he said, "Why are you wasting your time just typing my letters? त किन मेरो यो चिठी लेखेर तिमी समय बर्बाद गरिरहेछौ? Go to Russia and preach." रसियामा गएर प्रचार गर। Hare Krishna Maharaj said, "But there's nothing to eat there. They just eat meat." र हरिकेश महाराजले भन्नुभयो त्यहाँ त खानालाई केही पनि पाइँदैन, तिनीहरू खालि मासु मात्रै खान्छन्। Prabhupada said, "Well, give them meat, but preach." प्रभुपादले भन्नुभयो उनीहरूलाई मासु नै खान देऊ, तर प्रचार चाहिँ गर न। You understand? बुझ्नुभयो? It's an emergency. त्यो यस्तो आपतकालीन स्थिति छ। Srila Prabhupada ki. जय। Hey, what's this? Thank you very much. Hare Krishna. धेरै धेरै धन्यवाद। हरे Lord कृष्ण। Nityananda Prabhu, Lord Nityananda, आविर्भाव दिवस। Lord Nityananda Abhibhav, Titima Mahotsav ki. जय। We're also having a big festival in what's it called? साझा Party Palace, साझा पार्टी प्यालेस Patan. पाटनमा आज नित्यानन्द त्रयोदशीको कार्यक्रम हुँदैछ। It's going to be Abhishek, त्यहाँ अभिषेक हुन्छ and there'll be Prasadam, र प्रसाद हुन्छ, there'll be Harinam. हरिनाम हुन्छ I'm planning to go. र म पनि जाने योजना बनाउँदैछु। So please everyone come. तसर्थ सबैजना कृपया आउनु होला। Thank you very much. Hare Krishna. धेरै धेरै धन्यवाद। हरे कृष्ण। What's that? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. पद्मावती भनेको नित्यानन्द प्रभुको आमाको नाम हो। You know that story? तपाईँलाई त्यो कथा थाहा छ? It's a heartbreaking story. एकदमै हृदय विदारक कथा छ। Oja Pandit, Oja and Padmavati were very wonderful Brahmins in Ekchakra. हराई ओझा र पद्मावती देवी चाहिँ एकदम सुन्दर ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो। Oja? It's called Oja? या हराई एन्ड ओझा। Oh, Hadai Pandit. Yeah. Hadai Pandit and Padmavati. त हराई पण्डित र पद्मावती देवी एकचक्र ग्राममा बस्नुहुन्थ्यो And they gave birth to Lord Nityananda. र उहाँहरूले नै भगवान नित्यानन्द प्रभुलाई जन्म दिनुभएको Such थियो। a beautiful boy. यति सुन्दर केटा And हुनुहुन्थ्यो he had beautiful pastimes in the village. र त्यो गाउँमा सुन्दर लीलाहरू पनि गर्नुभएको छ। They're very wonderful pastimes. यस्ता सुन्दर दिव्य लीलाहरू I could tell you about them, म उहाँहरूको बारेमा भन्न सक्थेँ, but no time. तर समय छैन। But तर he grew up to be a nice little boy, 6 or 7. उहाँ लगभग 6-7 वर्षको सुन्दर युवामा प्रकट हुनुभयो And Hadai Pandit loved him more than anything in the world. र हडाई पण्डितले उहाँलाई संसारको कुनै पनि चिजभन्दा पनि धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। Actually, Hadai Pandit was an incarnation of Dasarath, no? Dasarath. हडाई पण्डित चाहिँ दशरथको अवतार हुनुहुन्थ्यो। Yeah. So anyhow, one day, one sannyasi came to the house. तर जे होस् एक दिन एउटा सन्यासी चाहिँ त्यो घरमा आउनुभयो। And they were dutiful Brahmins. Yes, whatever you want, I will give you anything. Your house is mine. र उहाँहरू अत्यन्त श्रद्धालु ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस् न, मेरो सारा घरै हजुरको हो They were भन्नुहुन्थ्यो। ideal Brahmins. They offered everything to the sannyasi. उहाँ यस्तो आदर्श ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। But they were not just Brahmins, they were devotees. उहाँहरू केवल ब्राह्मण मात्र नभएर भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले आफ्नो सर्वस्व उहाँलाई अर्पण गर्नुभयो। So he gave sannyasi prasadam, everything, and it was so nice. त उहाँले सन्यासीलाई प्रसाद खिलाउनु भयो, सबै थोक दिनुभयो, एकदम राम्रो थियो। And the sannyasi was looking at Nityananda, at Nitaya.
र सन्यासीले चाहिँ निताईलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो thinking, wow, if he could be my companion and I travel all over, he could help me in my bhajan and savor. Sannyas was thinking. र यो सन्यासीले सोचिराख्नु भएको थियो कि यस्तो सुन्दर केटा निताई यदि मेरो सेवामा म सँगसँगै मेरो सेवक बनेर हिँड्थ्यो भने मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो भजन गर्न भक्ति गर्न. So when the next morning they were going to leave, the sannyasi was going to leave the home of Adai Pandit and Padmavati. त भोलिपल्ट सन्यासी चाहिँ जान लाग्नुभयो हराई पण्डित र पद्मावतीको घर छोडेर. So the sannyasi said, you said I wanted, I could have anything, I could take anything. You said like that, right? You promised. र सन्यासीले भन्नुभयो तपाईले त वचन दिनुभएको थियो है मैले जे माग्छु दिन्छु भनेर दिनुहुन्छ त. I want to take your son. म तपाईको छोरा लिएर जान चाहन्छु. Adai Pandit, you could see him sagging, like a balloon with the water coming out, with the air coming out of the balloon. त्यो हावा निस्किदै गरेको बेलुन जस्तो नि हराई पण्डित चाहिँ एकदमै रोइराख्नु भएको छ बिलाप गरिराख्नु भएको थियो. Yes, I promise you can take him. You can take him. हो मैले वचन दिएको थिएँ हजुरले लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो. So the sannyasi walked off with Nitai. र सन्यासी चाहिँ निताईलाई लिएर जानुभयो. And Adai Pandit, in a few days he left his body. र त्यसको केही दिनमै हराई पण्डितले उहाँको विरह सहन नसकेर आफ्नो शरीर छोड्नुभयो. Yeah, okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I'm not taking. Am I allowed water? Am I allowed water? Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna.